Okay. Now, so first, I'm saying web table is a one web element. This table is a one web element. Inside this web element, we have a multiple rows and multiple headers and multiple columns. Columns is nothing but a test data we capture. Now you can see, first I'm handling table, sorry, web element, table is my web element. Table equals to driver dot find element by dot xpath inside the double quotes control V. Now, guys, you can see this line is handle table. Okay. And next, my question is how many rows contains in the table? How many rows contain in the table? Okay, guys, here is our task was beginning. Mostly how we are getting the task in a real time means, so first we need to handle the table and we need to specify how many rows contain inside the table. Now, guys, I'm saying again another thing. Table having a count. Table does not contain a data. Table is just a number. Inside the table there is a columns. Columns contain the data. Guys, are you clear? The row is a number. Row contain a column. Column contain a data. Guys, can I go once again? Table contain a rows. Rows contain a columns. Columns contain a data. Okay, fine. First I handle the table. My question is how many rows contain inside the table means, you can see how many means I can use web element or list of web elements. List of web elements. Yes, I can use list of web element. Now, list of web element, list of web element, rows equals to table dot find elements by dot. Guys, mostly rows was developed by which tag name? TR. Guys, yeah, I think you are not aware this HTML tags. So mostly overall table, to create the overall table, they will use table tag name. To create a row, table row, to create a table row, they are using TR. For header, they are using TH. For data, they are using TD. Okay, now you come here by dot tag name. Is tag name is Selenium locator? Yes. Hello guys. Yes, Now sir. inside the double quotes, I am giving the TR. Okay, semicolon. Now, how I can get the count of the rows now? By using size method. Size method. Now, system dot out dot println the total number of rows equals to plus the total number of rows equals to plus rows dot size. Guys, you can observe here driver means a overall page. I'm asking driver dot throughout page dot find element. First you need to find the element. First you need to find the table. Now table was finded. Here I'm saying table dot means inside the table you can find how many elements are followed this tr tag name. Okay, so when I can run this program, so I right click. Guys, you can run here also, right click, run as a Java application. Okay.
Guys, now you can see what is the output. 14. 14. Okay, so how many rows are present in the page? 14. 5 rows. 14. So 5 I can rows. see I can show how it will be. Means this one is first row and second, third, fourth, fifth, sixth, and now this is not considered as a again number. You can see these are 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Guys, is it clear? సూర్య అది ఇన్విజిబుల్ రోస్ కూడా కనపడుతుంటాయి, కౌంట్ అవుతాయా? అంటే మనం అడిగింది టేబుల్ మొత్తంలో ఎన్ని రోస్ అని అడిగినాం కదా. ఓకే, ఇవి ఇన్విజిబుల్ అని తీసుకోదు. అంటే నేను ఇండైరెక్ట్ గా అడుగుతా ఉన్నాను, ఎన్ని అయితే ఈ పేజ్ ని డెవలపర్ పెట్టేటప్పుడు ఎఫర్ట్స్ లో ఇన్విజిబుల్ అని వద్దు. అంటే ఆ టేబుల్ లోపట మొత్తం టిఆర్ అని ఏవైతే డెవలప్ చేసి ఉంటాయో వాటన్నిటిని కౌంట్ చేసి ఉంటాయి. ఓకే సూర్య, గాట్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ హెడర్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ కన్సిడర్ చేయలేదు. Yes, once only. Okay. Yes, sir. Okay, now so here I got it, and already I told that row is just a number. Row does not contain any value. Row is a number, but header contain a value. Now list of web element, sorry, not a columns. Now first I'm going for the scenario based question. How many heads, how many heads contains the table? Now list of web elements, heads equals to table dot find elements by dot tag name. Header was developed by which tag name? TH. టీహెచ్. TH. So now I'm asking how many elements, like how many elements was developed by using th tag name. Then I can use system dot out dot println inside the double quotes the total number of heads equals to plus heads dot size. Now control yes. So when I can run this program, okay, now you can see how many headers are there here. Only one, sir. Only one. ఇది header row 1 ఉంది. headers ఎన్ని ఉన్నాయి? 7. 6 headers. 7 7 1 2 3 4 5 6 7. Okay, now my question is how to get text of the heads. Now how can I get the text? By using get text method. By using get text. Fine. System dot out dot println. Now okay, get text we can use directly, we can use, or what is our approach here? By using heads, sir. We can use for int I equals to 0. Observe clearly, I equals to 0 and I less than 2 heads dot size, and then I plus plus, then open. Here we can use system dot out dot println, and inside that we can use heads dot get I, heads dot get I dot get
text. So I'm saying heads totally there is a 7. In that 7, first I'm asking 0th header and get the text of that header. Okay, so you can see when I can run this program. Okay, so guys, what are the names of headers? You can see hash, table heading 1, table heading 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, guys, is it clear? Yes, sir. Okay, now guys, మిగతా వాళ్ళకి అందరికి అర్థమైంది ఒకసారి చూడండి. Yes, Surya. Fine. So now my question was changed. Here I'm using system.out.println. Now my question is, how many columns contains in the table? Okay, now how many columns contain in the table means, now you can see. Okay, what is our approach? Anyone can? 7 columns. 7 columns. ఇలా ఓకే, నేను కోడ్ అడుగుతా ఉన్నా. లిస్ట్ ఆఫ్ టీడీ లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ కాలమ్స్ ఈక్వల్స్ టు table dot find elements by dot Tag name. tag name, and the tag name is td. TD. Now system.out.println the total number of columns equals to plus columns dot size, then control yes. So when I can run this program, observe clearly. So before that I need to close this existing windows. Okay, nice, right click and then run as and then Java application. So you can see the output. Okay, so you can see total how many columns are there? 91. So how it will be 91 means, observe clearly. You are saying this is a one column, this is not a one column, this is throughout is a one row. This is a one column, 1 2 3 4 5 6 7. One row contain how many columns? 7 columns. 7. Like that, totally we have a 7 5 is a 35, again 35 70 and then 77 and then 84 and then 91. Okay, so totally 13 rows are there. 13 7 ja 91. Okay, now my requirement is changed.
Guys, are you understand this concept why we got the 91? Yes, sir. So Okay. And then now my question సూర్య is, మళ్ళీ చెప్పారా? సో ఇక్కడ 91 అనేది ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఆన్సర్ మీ ఒక్క రోకి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్క రోలో 7 టీడీ అనే ట్యాగ్ నేమ్ తో డెవలప్ అయినాయి. ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేస్తే వచ్చే అవుట్పుట్ ఉంది కదా, ఓకే. సో నేను టోటల్ ఈ టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయని క్వశ్చన్ అడిగినాను. సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీరు చూడండి, రైట్ క్లిక్ ఇన్స్పెక్ట్, ఇది కనుక్కోవడానికి నేను ఏం చెప్పినానంటే ఈ టేబుల్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే టీడీతో వచ్చినాయంటే ఇక్కడ చూడండి గైస్, వాట్ ఇస్ ద ట్యాగ్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్? టీడీ టీడీ. దిస్ వన్ టీడీ టీడీ. సో ఆల్రెడీ I told to this Eclipse. సో నేను ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పినాను టేబుల్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ బై ద ట్యాగ్ నేమ్ టీడీ. ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే టీడీ అనే ట్యాగ్ నేమ్ తో డెవలప్ అయి ఉంటాయో వాటన్నిటిని కౌంట్ చేయమని చెప్పినా నేను. గైస్, ఆర్ యు గాట్ ద పాయింట్? హలో. Yes. Okay, now so total is okay. Actually, guys, in core Java we followed some patterns, right? Triangle pattern and square pattern, rectangle pattern. Are you remember Yes, that sir. concept? Okay, Yeah. fine. Here also, like you can see how many columns contain one row. Guys, you are getting the point? How many columns contain one row? Total table contain 91 columns. Fine. Now my question is how many columns contain one row? Okay, fine. So for that purpose, you can see guys here, list of web element, row columns equals to you can see rows dot get 1. Guys, what I'm asking, rows total, how many rows are there? 7. 7, right? In that 7 I'm asking get 1. Why I'm asking 1 means you can see 0 row is a header, guys. It was accepting the index values, 0 row, first row. Okay, now rows dot get I dot find elements by dot tag name td. Guys, listen clearly. System dot out dot println the row contain, actually here the first row contain columns equals to plus first row contain columns plus row columns dot size. Guys, theoretical ga velludu, practical ga 1 by 1 chuste easy idi. Okay, control yes. So when I can run this program, okay, so
Guys, what is the output? The first row contain columns is 7. First row contain how many columns? 7. 7 columns. Guys, ఇక్కడ అర్థమైంది ఏమైనా మీకు? సార్ ఆ రోలో ఉన్న కంటెంట్స్ ని కౌంట్ చేసి చూపించింది. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఓకే. ఇక్కడ ఈ లైన్ నేను ఎందుకు రాసినానంటే లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ రో కాలమ్స్ లో ఉన్నవి. రో డాట్ గెట్ ఐ 1 ఎందుకు పెట్టాను నేను ఇక్కడ? ఫస్ట్ రో రానికే. సారీ, ఫస్ట్ రో అంటే ఆ రోలో ఉన్న డేటా రానికే. ఫస్ట్ రోలో ఉన్న కాలమ్స్ కోసం. ఎగ్జాక్ట్ గా ఫస్ట్ ఓకే. ఇప్పుడు నాకు సెకండ్ రో కావాలంటే In the place of 1, it will get 2. థర్డ్ కావాలంటే రో డాట్ గెట్ 3. We will change the numbers. ఇట్లా నాకు అన్ని కావాలంటే నేను ఎన్నిసార్లు రాయాలి కోడ్? 7 times. 7 కాదు 14 టైమ్స్ రాయాలి. కరెక్టా? 14 rows. Yes sir. బట్ నాకు అంత టైం లేదంటే ఇప్పుడు 14 టైమ్స్ రాయలేను. దీనికి ఈజీ వే చెప్పండి. For loop or for each? For each. For loop or for each using small. Yes. Guys, I'm remembering again one thing. ఈ మీటింగ్ ఆగిన తర్వాత రీజాయిన్ అవ్వద్దు. యాక్చువల్లీ కొంచెం ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ జరిగిన వరకే బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది అర్థం కావడమే కొంచెం కష్టం. ఒకవేళ నేను చెప్పిన అర్థం అవ్వద్దు. సో కాబట్టి ఒకవేళ మీటింగ్ ఎండ్ అయితే అక్కడికి క్విట్ అవ్వండి. ఇఫ్ ద మీటింగ్ వాస్ ఎండెడ్ క్విట్. యాక్చువల్లీ రికార్డింగ్ చేస్తా ఉన్నారు ఐ థింక్. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ అయితే తీసుకోండి. ఇది ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ రాసి చూద్దాం. మళ్ళా మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోద్దాం సార్. Now you can see my question is how many columns contain individual rows. Now we can see, guys, I'm copying the same existing code. Control C. Now for loop, for int I equals to 1 and then I less than 2 rows dot size and then I plus plus. Now open. Guys, observe clearly. Control V. I given a control V. Row column, rows columns. I given a rows columns. Okay, so here in place of 1 I'm giving a I. Okay, now here I'm using the concatenation inside the double. Okay, now control yes. Guys, observe clearly. When I can run this program, guys, what is the output?
Hello. Each and every row contains 7. You can see why I'm giving here row plus I means I need to get the value of that I